இந்த புது வீடியோவில் உங்கள் பார்க்கல சந்தோஷம். இட்ஸ் நைஸ் டு மீட் யூ ஆல் இன் திஸ் நியூ வீடியோ. இந்த வீடியோவில் நம்ம 4 டிஃப்ரெண்ட் இந்தியன் ரிதம்ஸ் நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம். In this video we are going to learn about different Indian rhythms, 4 different Indian rhythms which you could play in the rhythm pad. நீங்கள் எந்த rhythm pad வச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, you might be having different rhythm pads. Just follow these notes and the rhythm which I am playing. இந்த notes நீங்கள் follow பண்ணி இந்த rhythm நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா கேட்டுருக்கீங்களா போதும், you could definitely play it. நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வாசிக்கலாம். So be ready, we are going to try all these 4 different beats. Now towards the end of the video you should be able to play it. இந்த 4 பீட்டுமே நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம். வீடியோ முடிவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வாசிக்கலாம். If you find difficult to follow the notes, you could just listen and play it. உங்களுக்கு notes follow பண்ணுற கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் இந்த rhythm கேட்டுட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக வாசிக்கலாம். Okay, now let's get started. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Now this is the first one which you're going to try now. இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். All these rhythms you're going to see today are based on 16th notes. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற rhythm எல்லாமே 16th notes பேஸ் பண்ணியிருக்க போது. The first one, the count goes like 1 and 2 and 3 and 4 and முதல்ல இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு 1 and 2 and 3 and 4 and இந்த rhythmல போகுது. Now before we could even play the full beat, you're just going to tap along with me. நம்ம ஒரு full beat வாசிக்கிற முன்னாடி just நீங்க கூட சேர்ந்து tap பண்ணுங்க. Then we'll slowly find how this beat is coming. Okay, அப்புறமா இந்த beat எப்படி வருது நம்ம பார்க்கலாம். So the counting goes like 1 and 2 and 3 and 4 and counting வந்து 1 and 2 and 3 and 4 and போகுது. Okay, you could tap in any of the drum. It could be the hi-hat or the snare or the bass drum. எந்த drumனாலும் நீங்கள் tap பண்ணலாம். If you have a folk tone மாதிரி வச்சிருந்தீங்கன்னா you just put the folk tone வச்சுக்கோங்க, because these rhythms are based on the folk tones. Okay, ஏன்னா இந்த லேர்ன் பண்ணுற பேட்டர்ன் வந்து folk toneல வச்சிருக்க போகுது. So let's get started. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and ta 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 ta. That's it. If you able to get this rhythm, then you will definitely be able to play that. இந்த rhythm மட்டும் நீங்க புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா போதும், கண்டிப்பாக உங்களால் வாசிக்க முடியும். Now let's start to analyze the beat slowly. The first count alone goes like, அந்த முதல் கவுண்ட் மட்டும் எப்படி வர போகுதுன்னா 1 and okay. Now let's keep trying this slowly for a couple of times, then we could add the other counts. இது ஸ்லோவாக நம்ம இந்த ஒரு கவுண்ட் மட்டும் ட்ரை பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறமா மற்ற கவுண்ட்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and by now you should have got it. இப்போ நம்ம வாசிட்டு இருக்கும்போதே உங்களால் இப்போ வாசிக்க முடிஞ்சிருக்கும். Now what we are going to do, we are going to put the counts 2 3 4. இப்போ நம்ம அடுத்த count 2 3 4 இந்த மூணுமே நம்ம உள்ள போட போகிறோம். There is not a big difference in the other counts. Whereas the first count we played the bass including the hi-hat. மற்ற 3 கவுண்ட்டுக்கும் அவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. முதல் கவுண்ட்டில் பேஸ் hi-hat சேர்த்து வாசித்தோம். The rest of the counts it's going to be just அடுத்த வர கவுண்ட் எல்லாமே பேஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். Okay, but it's the same rhythm, same counting. அதே rhythm அதே counting தான், but just we are removing the bass. Now if you combine this together and play, you will find a difference. Okay, இப்போ நம்ம பேஸ் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த மற்ற 3 கவுண்ட் மட்டும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். Counts 2 3 4. Okay, 2 and 3 and 4 and 3 and 4 and 2 and 3 and 4 and 2 and 3 and 4 and okay, that's all, as simple as that. ரொம்ப சிம்பிளான பீட் இது. Now let's try together all the 4 counts. இந்த 4 கவுண்ட்டுமே நம்ம சேர்த்து ட்ரை பண்ணுவோம். If you find it difficult to follow for the first time, the வீடியோ பார்க்க முன்னாடியே நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி நீங்கள் பண்ண முடியல, ஸ்லோவாக இருக்குன்னா you could check the previous videos in our channel where I discussed about the 16th note, and there's also 1 hour video where I discussed about different note values. நம்ம சேனலில் வந்து இன்னொரு வீடியோ இருக்குது, 1 hour வீடியோ இருக்குது, அதில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் நோட் வேல்யூஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். If you want the link of the video, I'll show it in the card the top now. அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா அந்த கார்டு இப்போ உங்களுக்கு மேலே காமிக்கிறேன். You could even check that video. Okay, now without getting any further delay, we'll just start to play this 1 and 2 and 3 and 4 and நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, we'll keep it slowly at first, then we'll speed it up. ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோவாக வச்சுக்கலாம், அதுக்கப்புறமா ஸ்பீட் பண்ணி நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ரெடி? Here we go.
By now you should be able to play that. இப்போதுக்குள்ளே நீங்கள் வாசிக்க முடிஞ்சிருக்கும். Even if you couldn't make it, no worries, you just slow it down and then you speed it up. வாசிக்க முடியாட்டி பரவாயில்ல, ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்பீட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களால் வாசிக்க முடியும். Now let's speed this up at maximum tempo or a little bit faster. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம், because most of the Indian rhythms or Indian beats will be more faster. ஏன்னா நிறைய தடவை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இந்தியன் பீட்ஸில் இந்தியன் ரிதம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, now let's try to speed it up. 1 and the 2 and the 3 and the 4 and the that's all, as simple as that. ரொம்பவே சிம்பிளான பீட் இது. Now the second beat, இப்போ அடுத்த செகண்ட் பீட்குள்ளே போகிறோம். As you could see in the notes, there is only one difference. Towards the end, towards the fourth count, we are just putting extra bass. அந்த கடைசி அந்த எண்டு நாலாவது கவுண்ட்டுக்கு போகும்போது ஜஸ்ட் ஒரு பேஸ் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டூ தட் நவ். வாட் யூ கோயிங் டு டூ, யூஸ் த ஐடியாஸ் விச் ஐ டாட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் பீட். அதை இப்போ நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறதில்ல. நம்ம ஃபஸ்ட் பீட்டுக்கு நம்ம உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி யூ கோயிங் டு டேக் த ஐடியாஸ் அண்ட் யூ கோயிங் டு ட்ரை இட் அண்ட் ஜஸ்ட் புட் அ பேஸ் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட். ஓகே, நீங்களாக ட்ரை பண்ண போகிறீங்க. அந்த கடைசி அந்த ஃபோர்த் கவுண்ட் வரும்போது மட்டும் ஒரு பேஸ் டம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறீங்க. You could be able to do that. If you have any problems in doing that or finding how to do that, just put it in the comment. Let me know if you had any problem in trying the second one. Second one கண்டிப்பாக உங்களால் ட்ரை பண்ண முடியும். சப்போஸ் உங்களுக்கு எதாவது ட்ரை பண்ண முடியல அப்படின்னா கமெண்ட்டில் போடுங்க, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, now let's move to the third beat. இப்போ நம்ம அடுத்த தேர்ட் பீட்டுக்கு நம்ம போகலாம். Third beat is kind of a little bit different when compared to the notes. Third beat கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. First let's get started of the count, how it comes. முதல்ல நம்ம அந்த கவுண்டிங் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். So as you could see in the screen, the third one goes like, நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி third one வந்து first count வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது. The first count we have full 16th note, 1 E and A, 1 E and A. First count full 16th noteல இருக்குது, 1 E and A. Now when you go to the second count, it comes like 2 and A. Second count நம்ம போகும்போது 2 and A அப்படின்னு மாறுது, 2 and A, 2 and A. Then again for the third count it becomes 3E and A. Third count வந்து 3E and A அப்படின்னு இருக்கு, 3E and A. Then again fourth count 4 and A, 4 and A. Okay, if you combine this, நாலு கவுண்ட்டுமே நம்ம சேர்த்து கம்பைன் பண்ணோம்னா 1E and A, 2 and A, 3E and A, 4 and A. Now let's try tapping this in the pad. இப்போ நம்ம இதே கவுண்ட்டை நம்ம பேடில் டேப் பண்ணி நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். 1E and A, 2 and A, 3E and A, 4 and A, 1E and A, 2 and A, 3E and A, 4 and A, 1E and A, 2 and A, 3E and A, 4 and A. That's all, as simple as that. ரொம்பவே simple. Now let's get it sorted by each count. இப்போ ஒரு count அது எப்படி வருது நம்ம பார்க்கலாம். So first count it goes like 1E and A. Okay, முதல் count வந்து 1 E and A, 1 E and A, 1 E and A. That's all. Now the second count 2 and A. அடுத்த second count 2 and A. What we are going to do, we are going to just play the first two counts combined. முதல் ரெண்டு கவுண்ட் மட்டும் நம்ம இப்போ கம்பைன் பண்ணி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். 1 E and A, 2 and A, 1 E and A, 2 and A, 1 E and A, 2 and A, 1 E and A, 2 and A. Then the third count is again pretty much the same like the first count. Third count வந்து நம்ம முதல் கவுண்ட் மாதிரியே தான் இருக்க போகுது. 3E and A, same. Okay, அதே சேம் தான், ஃபர்ஸ்ட் கவுண்ட் அதே சேம் தான், தேர்ட் கவுண்ட் 3E and A. Now finally for the fourth count we are going to add just a little change. Now towards the and, fourth countல அந்த andல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம். Okay, just adding a bass in the and of the fourth count. So that goes like 4 and A, 4 and A. Now let's try combining the third count and the fourth count alone. Okay, third count fourth count மட்டும் சேர்த்து இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். 3E and A, 4 and A, 3E and A, 4 and A,
Okay, now here comes the real test, real challenge. We are going to combine all the 4 counts and we are going to try it. இப்போ உண்மையான சேலஞ்ச் வருது. நம்ம 4 கவுண்ட்டுமே கம்பைன் பண்ணி நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். I know few might find it difficult. சில பேருக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கலாம். It's okay. But you keep it practicing and you will definitely get it. தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுங்க கண்டிப்பாக உங்களால் வாசிக்க முடியும். Now let's try together all the 4 counts. First at a slower tempo. 4 கவுண்ட்டுமே சேர்த்து இப்போ நம்ம ஸ்லோ டெம்போவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Then we could speed it up. அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்பீட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? So 1, 2, 3, 4. 1 E and a 2 and a 3 E and a 4. Okay, now let's speed it up. Now when you speed it up, the beat sounds more good. Okay, as I told earlier, Indian beats will be good when you speed it up. Okay, கொஞ்சம் இப்போ ஸ்பீட் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்தியன் பீட்ஸ் வந்து ஸ்பீட் பண்ணோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். Now let's try these 4 counts little faster. It's okay if you couldn't do that by now. Keep practicing. 4 கவுண்ட்டுமே சேர்த்து நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். வாசிக்க முன்னாடி பரவாயில்ல, தொடர்ந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக வாசிக்கலாம். Little more faster, இன்னும் கொஞ்சம் faster. Okay, so this is the third beat. Now let's move to the fourth beat. அடுத்த 4வது பீட்டுக்கு நம்ம போக போகிறோம். Again, fourth beat you are going to try it on your own. Fourth beat is not much difficult as the third one, as you are having lesser number of notes. Fourth beat வந்து 3வது beat. Fourth beat வந்து 3வது beat மாதிரி ரொம்ப டஃப்பாக இருக்காது, அங்கே நோட்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு டூ தட். இஃப் அட் ஆல் எனி வேர் யூ ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட், லெட் மீ நோ த கமெண்ட்ஸ் ஸோ தட் வில் டிஸ்கஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. ஏதாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லலாம், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ த்ரூ அவுட் திஸ் மந்த் வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரை திஸ் இந்தியன் ரிதம் இந்த ரிதம் பேட். இந்த மந்த் ஃபுல்லாகவே நம்ம இந்தியன் ரிதம்ஸ் எப்படி இந்த ரிதம் பேடில் வாசிக்கிறது நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ வி காட் lessons coming up the next coming Mondays. அடுத்த 2 மண்டேமே உங்களுக்கு ரிதம் பேட்லேருந்து lessons வரும். ஸோ யூ வில் கெட் த lessons every Monday for the rhythm pad at 6 PM in our channel. எல்லா மண்டே 6 PM ரிதம் பேடுக்கு ஒரு லெசன் நம்ம சேனலில் வரப்போது. இனிமேல் ரெகுலராக வரும். It will be a regular videos. We are going to learn about different topics. Okay, it's not only based on the Indian rhythms. You will learn some rhythm pad techniques and all this stuff. So if you haven't checked the other videos in our channel, do take your time and check the other videos. There's a video for a complete learning of the rhythm pad in 1 hour, the basic level of learning. சேனல் மற்ற வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா செக் பண்ணுங்கள். 1 ஹவரில் எப்படி ரிதம் பேட் வாசிக்கலாம், பேசிக்ஸ் மட்டும் எப்படி லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அண்ட் ஆல்சோ வி ஆர் கிவன் அ லாட் ஆஃப் வீடியோஸ் ஃபார் த டெக்னிக்ஸ், ஹவ் யூ ஷுட் ப்ளே ரிதம் பேட் யூசிங் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ், எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வாசிக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். ஸோ டூ செக் ஆல் த வீடியோஸ். த லிங்க் ஃபார் ஆல் த வீடியோஸ் இஸ் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் பிலோ. எல்லா வீடியோஸ் கூட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இஃப் யூ ஹேவன்ட் டவுன்லோட் தி ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் ஃபார் அவர் சேனல், நம்ம சேனலோட ஆண்ட்ராய்டு ஆப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஈவன் ஃபார் தட் லிங்க் இஸ் கிவன் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன். அதோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. டூ செக் தட். மோர் தேன் த யூடியூப், தேர் ஐ ஹவ் அரேஞ்ச்ட் ஆல் த வீடியோஸ் இன் ஒன் ஆர்டர் ஸோ தட் யூ குட் கெட் ஈஸி ஆக்சஸ் டு திஸ் வீடியோஸ். யூடியூபை விட அங்கே ஆப்பில் வந்து யூடியூபோட லிங்க்ஸ் தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். பட் அதில் வந்து உங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸும் லைனாக ஃபஸ்ட் நீங்கள் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அடுத்து எங்கே போகணும், ட்ரம்ஸ்க்கு ரிதம் பேட் ககுன் எல்லாத்துக்குமே அங்கே ஆர்டரில் இருக்கும். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி தீஸ் வீடியோஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் டு யூ. லெட் மீ நோ இன் கமெண்ட்ஸ் வாட் யூ ஃபீல் அபவுட் தீஸ் வீடியோஸ். இந்த வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வீடியோஸ் எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு. இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் இட் more further like these patterns and techniques, you can join in our rhythm pad online classes that is being done by the channel. நம்ம சேனல்லேருந்து கண்டக்ட் பண்ணுற rhythm pad online classes நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் இந்த மாதிரி நிறையா பீட்ஸ் இல்லை பேட்டர்ன்ஸ் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும். Full details for the classes are given down in the website. The link is given down. நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வெப்சைட்டோட லிங்க் கொடுத்துருக்கு. டூ டேக் யோர் டைம் அண்ட் இஃப் யூ இன்ட்ரெஸ்டட் யூ குட் ஜாயின் தட். உங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வி வில் மீட் வித் த ரிதம் பேட் லெசன் அ டிஃப்ரெண்ட் பீட். ஓகே, அடுத்த வீக்கில் வந்து ரிதம் பேடில் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் பீட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ டூ லைக் திஸ் அண்ட் ஷேர் திஸ் வீடியோ அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் ஆல்வேஸ் டு ப்ராக்டிஸ். ஓகே, இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.